Next reaction of synthetic importance is opener oxidation. అసలు ఓపెనర్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏదో చూద్దాం మనం. when secondary alcohol is oxidized into the corresponding ketones in the presence of ketone and a base. సెకండరీ ఆల్కహాల్ కీటోన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సెకండరీ ఆల్కహాల్ అనేది కీటోన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఏదాని ప్రెజెన్స్లో? ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కీటోన్ అండ్ ఏ బేస్. సో కామన్లీ యూజ్డ్ కీటోన్స్ ఏమంటే అసిటోను, మిథైల్ ఇథైల్ కీటోన్ అండ్ సైక్లోహెక్సైన్. మళ్ళీ బేస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా. కామన్లీ యూజ్డ్ బేసెస్ ఆర్ అల్యూమినియం టెరిషరీ బ్యూటాక్సైడ్ and potassium tertiary butoxide and aluminum isopropoxide. So definition chudandi, oxidation of secondary alcohols to corresponding ketones in presence of a ketone and a base is known as opener oxidation. Commonly used ketones acetone, methyl ethyl ketone and cyclohexanone. Commonly used bases aluminum tertiary butoxide, potassium tertiary butoxide, aluminum isopropoxide. For example, secondary alcohol cyclohexanone అనే కీటోన్ ని తీసుకుందాం. సైక్లోహెక్సనోన్ అనే కీటోన్ని తీసుకుందాం. ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏదమా అల్యూమినియం టెరిషరీ బ్యూటాక్సైడ్ అనే బేస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ కీటోన్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఆల్కహాల్. సార్ మెకానిజం చూద్దాం, అర్థమైపోతుంది ఈజీ. సో సెకండరీ ఆల్కహాల్ అల్యూమినియం టెరిషరీ బ్యూటాక్సైడ్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు మనకు అల్యూమినియం డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఈ అల్యూమినియం డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ని మనం అసిటోన్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు, దిస్ ఇస్ అసిటోన్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆన్ టాటామిరిజం it produces ketone and aluminum derivative of acetone. On further hydrolysis it produces 2-propanol or isopropanol. Applications generally used in steroid synthesis, particularly for the oxidation of allylic secondary alcoholic groups with the migration of double bond to the alpha beta unsaturated ketones. Example, oxidation of cholesterol oxidation in the presence of acetone and aluminum tertiary butoxide into cholesterol. Next example, pregnenolone in the presence of base aluminum tertiary butoxide and a ketone, and what is that ketone? Acetone is converted into progesterone, leaving behind isopropanol. Next, oxidation of alicyclic alcohols into alicyclic ketones. Example, decahydro 1-naphthol is converted into octahydronaphthalene 1,2-H1, leaving behind isopropanol. Third application, this method is particularly useful for oxidizing unsaturated alcohol because it does not affect double bond. Chudandi, example, oxidation of 6-methyl-3,5,7 octatriene 2-ol when it is oxidized in the presence of acetone and aluminum tertiary butoxide, which is a base. Double bonds are not affected and it is oxidized into 6-methyl-3,5,7 octatriene 2-ol. Oxidation of alpha enol into alpha enen double bonds చూడండి. when it undergo opener oxidation, it produces alpha enen. Double bonds are unaffected. Oxidation of primary unsaturated alcohols into the corresponding aldehydes in presence of good hydrogen acceptors. Example, para-benzoquinone. Oxidation of geraniol into citral. ఈ జెరేనియల్ అల్యూమినియం tertiary butoxide and para-benzoquine అనేది it is a good hydrogen acceptor. It produces into corresponding aldehydes. Aldehyde kadama
aldehyde. When geranyl treated undergo opener oxidation, it converts into citral. It is an aldehyde which contains an aldehyde group. In some cases, aldehydes or cinnamaldehyde have been used in place of acetone. మనం అసిటోన్ ప్లేస్లో పారాబెంజోకిన్ వాడినాం, ఎందుకు ఇది గుడ్ హైడ్రోజన్ యాక్సెప్టర్ కాబట్టి. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏం చేస్తాము, సినమాల్డిహైడ్ కానీ ఆల్డిహైడ్ కానీ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ సినమాల్డిహైడ్ వాడినప్పుడు 5-methyl-4-hexene-1 ఏమవుతుంది, 5-methyl-4-hexene-1 ఆల్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ కదా. నెక్స్ట్ ఫార్మేట్స్ have been oxidized to ketones. Formates on oxidation, it produces secondary alcohol, which on further undergoes opener oxidation, it produces ketone.